السلام عليكم. كيف؟ ليه الكاميرا وسخة؟ ليش؟ ليش في اثنين ياسين؟ اثنين ياسين أحسن من ياسين واحد، ولا أنا غلطان؟ والله الحمد لله، كل مرة أروح بيت عمتي أنت تبث. أصيدك كذا يوم ما أحس إنه أنت هذا خلاص أصير أبث. ما أحلى النزالة. ليش طيب؟ ما شاء الله تابع في واحد يا أخي، نشوف زي ما تبغى. باقي كم على البث؟ 24 دقيقة. والله ما شاء الله كل حقين جنشن، كل حقين جنشن فتح سووا بث. يا لطيف، حتى الأجانب اللي يبث لك مرة واحدة في السنة فتح. والله أمس أول طلعت أنت فاتح بث، رجعت شفت الإشعار بخير. البث موجود شوفيه. ما لعبنا صراحة، كله هروج كان يوم البث العالمي. خلي عبال ما يبدأ هذا نلعب هونكاي. هونكاي ايش؟ جنشن. انا همي الشخصيات دحين، يعني لو فجأة شفتوني من بعد ما يبينوا الشخصيات قفلت خلاص. هذا صراحة ما صار هم الايفنت. اركون ستوري وانا عارف ايش بي يعني. خلاص ما صار، الواحد ما صار في حيل. ما تجي منطقة جديدة، بتيجي منطقة جديدة انه فيها ارتفاق جديد. من عندي هذا حسابات العب فيه يا وش يا، ما شاء الله عليك. يا اليوم الصبح اعلان البتي 81. مبروك. مبروك يا، هو ايش كان اسمك؟ nothing. ان شاء الله هذه تجي عشان ايش؟ اجيب سلاحها. لانه الجد كتر، الجد كتر، الجد كتر، ماني عارف اعطيه مين. افكر اعطيه كوكي، بس كوكي ابغى له اليمنتال ماستري. اقوم اعطيه جين، بس ما العب في جين اصلا. اعطيه كازوها، بس كازوها سلاح وله. اعطيه كيتشنك، اي والله كيتشنك. اعطيه كيتشنك. وذي لازم سلاح يا اخي، ما في سلاح اتش بي في اللعبة كذا طبيعي. العب كازوها دي بس. كيف كازوها دي بس؟ إنه تعب أنا 60 على البيت 60، ما شاء الله عليكم يا أخي. كم باقي له أصلا هو تاو؟ 11 يوما.
راح احدد ورا البث من اجيب شنو هي، راح اسحب على هوتاو، تجي راح اسحب على هوتاو. اي في حالتين ما حجيب هوتاو، راح اسحب على هوتاو مرتين. 旅はいつか終わりを迎える。あわ ها؟ والله هذا يا اخوان امس اقسم بالله شفنا واحد امس، يا الله، لو جاء البيدو يا اخوان لا تاخذوه، حتى لو عشان شكله حلو لا تاخذوه، لا تجيبوا هذا. هذا كخة معلي، ما في الشيء، ما في له شو اسمه ذوق. والله يا اخي تحط دائرة، الدائرة هذه توقع هذا يقدر يكسرها حتى، وسلاحه اللي في ظهره، والسلاح ذا من ايفنت، ما له سلاح 5 ستار. البيدو ايتو لا والله ايتو مرة قوي، بس كيفك، لكن هذا ايوه لا تجيبيه. واو، يطلعني حماس. ناسي أنا ليه جايبه هذا، اظن عشان نينجوانج، ولا ليه يعني قلت، ولا عشان شكله في شيء كذا خلاني اجيبه. البرايم جيم التحديث ذا قليل، اما كم، قول ايش تبغى يا ياسين. ما احب الجيو خاصة ايتو كلايمر، يس صراحة، يعني هو انا اتفق معاك لكن خلاص، وذا مسكين كل ما اديه بيلد انشال منه، لانه سي 6 ورهيب. ما يا عم مرة ما يستاهل اصلا، والله عنصر الجيو عنصر مظلوم. ساعدني في التفريم، طيب واي نوت. عمي حتى دومين الجيو غبي، فين ايش البوسز هذولاك الكلاب. فين بنرها لها؟ لا كويس ان شاء الله كذا تجمعين عدد، يمكن بالمرة تجيبي سلاحها. ايش اجيب اليوم كذا دائما، انا ايش اجيب ارتفاكت لهيثم، الهيثم ارتفاكتاته سيئة، خلينا نفرم له. بس حياتي انتهت، مين ذا المسكين. والله ما ادري ايش اقول له. واحد اندونوسي، مستحبة حتى، والله والله يعني ليه سووه؟ ايش سلاحه؟ ايش سلاحه؟ ايش هذا ما ينفع له، هذا ما ينفع، ذا ما ينفع. اوكي هذا ينفع، بس على كذا احسن مع نفسك انت، ما انت ماخذ شيء. استغفر الله العظيم.
يا اخي اديني 6 ثاني، اديني خليني بس اسوي حاجة يا شباب. ايه لا 12 ثانية بس. لا كذا عشان يوم ما يبدأ يطلع لك بعد 15 دقيقة. تمام كذا احسن. واصير كمان ايش افكر اسويها نص شاشة، لا مو نص كذا، شاشة حايمة زي كذا كبيرة، واصير العب انا ومرة لو تشوفوا الجيم بلاي. いざ هي مزعجة دحين كبيرة احس، هي صغيرة. 招かれた風の行く先を 岩山八九 دائما لما نشغل سبوتيفاي ننزل امه يسوي كذا. عليكم السلام يا مالك. イルチャールのお兄さんが病気になった。イルチャールのお兄さんが看病。 ما شاء الله، نخلي الهيثم هيلر يا اخوان. ما احب احضر الا عندك والله. الله يسعدك يا اخي. الله 招かれた お客さんが来たみたい。 風を知れもみちが地 私の番。 انا ما حطيت درع جونجلي والله، حاس قلت لك بتموت. めんどくさい 雨描きがたし、この剣は يا اخي رهيب سين شو دحين يوم، وعلى انه ستاتو خايس. ليه ما بلدك انت عدل والله. عليكم السلام. والله اندريتد الادمي ذا، مظلوم. لا مو مظلوم، كل الناس يحبوه. لا حول ولا قوة. والله افكر اعطيه، خليه اليمنتال ماستر. لا ما 形は لا ما ينفع لا لا لا. 動くべきだ。
اصلا كل الهادر حلوين. تعرف هذا الشيء. يس. مين ما يتفق اصلا. اوف يا اخي والله ما شاء الله دمج. ايش متى كان صار قوي ذا عندي؟ ما ماذا يحدث هنا؟ اوه انا معطيه كمان الست مو حقه لكن حلو والله. يبغالي بديه بلد يليق فيه. هايدرو. الله هو يعني الان ما راح اعطيك. لا ما راح. تريد دمج. تعرف شنو هي اطول؟ ما اريد اسحب والله. خوفك يسوي حركة معفنة ويجيبوا شنهي وإيولا سوا. واحنا قتلنا الناس. اوكي. اوكي. نعم في بث. شنهي والله لسه قلت ما ابغى امل زائف. او هذه اصلا ريشته كويسة بس في الاحسن. ليش ما نطورها؟ تعالي. حلوة لكن ما حاط. نفس الشيء يا اخي نفس الشيء. اعطيها طقنري ذي. تعال. بعطيه الستة الاليمنت الماستري يا عمي. خلاص اي شيء اليمنت الماستري حلو بعطيك اياه. صح عليك البيدو. هم الحين اللي معروف بيجيبوا البيدو وهذه ودهية. مين بيجيبوا الاثنين الثانيين هنا؟ الله يعين. والله انا صراحة اللي ودي يجيبوا كازوها لانه يا اخي في ناس ما لحقت عليه. ما نبي البيدو. شوفي في الصورة هنا يسلم عليكي. شوفي. شوفي. ما نبي. انت ما تبغي. طيب ايش نسوي لك؟ هم يبغوا. ما لحقت عليه خسارة. ان شاء الله يجي يا اخي. اقسم بالله فزوة يا اخوان. ولو قدرت تجيب سلاحه مع انه مو ضروري بس لو جبت سلاحه كمان خلاص انت في نعمة. سلم علي. يلا على الاقل لو فرضا البيض بعوص المفروض يحطوه يا اخي في داهية خيسة. يعني خايسة قصدك. والله لسه ما شفنا شيء. ما اصبر
الصبر جميل. لا تحكم على لا تسوي غلطي وتحكم. انا تحكمت على الهيثم على انه يشبه كيتشن، فاقول اوه ارقام سيئة وشفت التسريبات لا صداع. طلع دحين وارتيفاكته معفن. يمكن اقوى شخصية في اللعبة، يعني اقوى شخصية في الدندرو طبعا ما حد يقدر يقول، لكن والله اس تير هذا. 岩山八九 لازم يحطوه في يا عمي ما اعرف ليه للان ما حطوه في ستاندرد. البيدو في القصة حلو، لكن البيدو كجيم بلاي هنا المفروض يحطونه زي نيلو، انه ما غير قابل للعب او كذا، شخصية عندها فيجن بس ما تلعب فيها. إيه بس ما عندي لا هو ولا سكرو. ان شاء الله تيجي سكروس، لو ما في هذا تيجي سكروس. والله سكروس يا اخي ما اعرف كيف ما لعبته، ما لعبت فيها من زمان. ليش؟ لانه عندي كزوها. عطي الارتفاق ذا، لو عندك بنتي اعطي له بنتي. ما عندي جين. اوكي جين يدفع برضو. جيب هو تاو سيون، والله يا ليت. والله دحين حاس بمعاناة هذا. اه وات الكريت ريت از انكريس بس. الكريت ريت يزيد 100%. آه. من رايك اقوى؟ لا هو تو الاعلان، هو هم الاثنين ما هم اقوى من بعض لكنهم يكملوا بعض. زي سينج شو يعني معه تاب يكون شيء اسطوري، لانه هذيك سبات وهذه دي بس. لكن تقدر تقول في القوة متساويين، لانه لو خليت ديلان فايبرايز وبدي بي اس بطريقة ما يعني بتجيب ارقام هو تاو، فاثنينهم بيكونوا متساويين في القوة. بس انه يعني الاحسن انك تجيب هو تاو، او لو تبغى مرة يعني يلان جيب يلان، يعني اثنينهم كويسين. اقوى ست في اللعبة. ايش يسوي السيست حقه؟ ريكس. اوه وال وال يا الله ليه كذا؟ انا فهمت
بريك ثرو ال... في عندها ضربة في الشارج شوت حقها قوية مرة، فيقول لك أظن صح، فهم زي كذا ولا؟ all of يلان نورمال اتاك والبسبسلايز. والله ديم. لا الله ديم، بس ما حجيب برضو نت ورثت يعني. 風の行く先を雲が狩り難攻不落。この剣はわかるかい？風を知れ。 بدأ البث؟ اوه والله بدأ. خليني دقيقة بس عبال ما دقيقة دقيقة. イルチャールのお兄さんになったイルチャールのお兄さんがالله يحلفكم يا تويتش، الله يحلفكم. The greatest should never live to remember their fall. Let's get it on. You're dead meat. I'll make every effort to navigate us safely and report intel on the enemy. Precision strike! Let's keep going, team! والله الوسط حقه حلو. اوه That's Kai, right? Why is this humble windmill such a great view? اوه دقيقة ما I عليه. mean, it's understandable. It must have been a long time since you last came to Mondstadt. Because it is the true great Viastra. That's it. Think you've ruined Sumeru's reputation in Mondstadt beyond all hope of repair. اكيد البيت والله يا اخي ليه؟ ليش؟ خليني اسوي على السريع روم في الديسكورد اكواد لجنشن عشان ايش؟ في الديسكورد بسوي الحين روم. في عند الالعاب يا اخوان ها. اسوي لكم عليه اتي فيرون. It was good, travelers. Welcome to the Genshin Impact version 3.5 special program. I'm Koidao, the voice of Albedo, chief alchemist of the Knights of Favonius. And today, as you all can see, I am joined by... Hey, wait, that's my intro. That's what I Yep. usually say. قشطة Hey عليه. everyone, I'm Zach Aguilar, the Nice. voice of the male traveler, Ether. What's up, everybody? I'm Amber May, and I voice Dia. And to match Albedo's long and official-sounding title, I'm gonna introduce her as Sumeru's legendary Aramite mercenary, the Flame Mane. That sounds really cool. I like that. Yeah, I really like that title. Thanks, y'all. And it والله ده just هي so حلوة happens that شكلها today is والله Amber's يعني. first time joining us ظاهر on إنه the special رهيبة. program.
Yes, and I am super excited to be here. And the little cheapy Dia, she's so cute. I can't wait to go over everything that's coming to version 3.5. I'm so psyched. والله يا اخوان وحشوني ذول And I know الكرنجيون. all our travelers out there are also أهلا super مهند، excited, هلا. so why don't we kick things off by starting with our first new playable character for version 3.5, Dia. Woo! Starting with Dia. Let's go! Yeah. Okay, so it's taken a while, but she is finally here. That's right. And even though she's technically a new playable character, we've already seen Dia in the game for a while now, and she's even become a good friend of ours. She was pretty active throughout the Sumeru storyline and helped us get through some pretty tough moments. So next, we'll let Amber do the honors and introduce this character خلاص for سميك everyone. على اسم اخوك Thanks, مهند. Zach. او اذا عندك اسم قول لنا. As you mentioned, a lot of players might already feel familiar with Dia's character. Even though she might appear carefree and casual, she actually possesses amazing skills and is really professional. She's already made a name for herself as one of the strongest members among the Eremites. And even in the midst of danger, she has an uncanny ability to make others around her feel safe, you know? Right? It seems like no matter what kind of situation we're in, as soon as Dia appears, everybody can relax knowing that we're in good hands. Is that what Dunyarzad feels like having her around? I mean, I wouldn't mind hanging out with Dia all the time. And now that Dia will be available as a playable character, travelers will have a chance to learn a lot مادة more صوت about اليابانية اسمها أياكا. That's right. So let's watch some clips of Dia. You might find that she's a little bit different from your initial impressions. We mercs have one simple rule. Whoever pays the most So we is make your up. new boss. ديني الميك اب. I'm strong independent woman لكني أنا بكون حلوة. You asked for it. أجل هذه دي بيس ما هي سب دي بيس زي ما قالوا لي. Was that did she have a flip phone? Do they have phones in Sumeru? No, that's actually her makeup box. She uses it to keep her Makeup. makeup fresh, you know? Even when she's خلاص out on حجيب shop. واحدة تسوي ميك اب. In fact, she's always looking for a chance to go shopping for accessories with Candace. Interesting. So she's got a more, Candace. like, I want to say, refined side to her Oh, too? I okay. feel like that's not really a common thing among, like, merc types, you know? Yeah, the mercenary lifestyle can be pretty rough, but she's not تقول الحين always on إيفان the job. خق على That's جدها another side of her character show when she's عشان on the الميك clock, اب. you know? Okay. I see. But I'm sure what everyone wants to know now is what her abilities are like in a fight. Right. Yeah, did you see her punch stuff? Dia النورمال wields a حقها claymore حلو. in combat and carries a pyrovision. She uses fiery attacks to leave enemies smoldering in her wake. Literally smoldering. Ooh, fiery. Yeah, just like her. Totally. In battle, Dia uses her elemental skill to create a fiery sanctum field. When an opponent within the field takes damage, it'll unleash a coordinated attack, dealing Oh. AoE pyro damage to them. Nice. So, looks like this ability will be really good for swapping Oh. characters and creating elemental reactions. Also, active characters within this field have their resistance to interruption increased. And زي when such البيض characters تقريبا. take damage, أوه a والله portion of مع that damage will be مع mitigated and تشايلد taken بيكون by شيء. Dia instead. She's so brave. You know, I'm kind of worried that Dia could easily find herself in a tough spot. Don't worry too much. There's a limit to the amount of damage that طب Dia ورينا can take أرقام from يا her أخي. teammates. Besides, when her own HP is low, she can also rely on her own passive talent to recover HP. Awesome. Sounds like Dia's pretty tough. And she has boundaries, which is healthy. Well, she is kind of a legendary mercenary. I think that comes with the job. Alright, let's move on to her burst. When Dia unleashes her elemental burst, she casts her claymore aside and enters the blazing lioness state. Rawr. Epic. While in this state, Dia will use her fists to unleash quick attacks on her opponents, dealing considerable pyro damage. When the skill's duration ends, she will finish it with a stylish flying kick. Ha! Nice. Yeah, nice, right? And last but not least, she has an exploration talent. During the day, which is from 6 a.m. to 6 p.m., the movement speed of party members is increased.
Yeah, Oh. that makes sense. هذا Well, يغنينا like, عن since she's دبل one of the أنيمو. strongest mercenary from the desert, I guess keeping the pace up even under the scorching sun is just another day on the job for her. Totally. Everyone might be familiar with her strong and bold character, but her closer friends know that after she's had a few rounds, she'll start to get into some more emotional topics. In her story quest, Manticora chapter, the traveler and Dia work to solve some trouble هي Dia's ما هي mercenary بسة group صح؟ is facing. لا In ما the هي بسة process, هذه. we'll learn شعرها more كذا. about Dia's backstory and uncover some things that have been buried in the past. Oh, another familiar face, Dunyarzad, will also be making an appearance in the quest. So, be sure to look forward to that. Oh, So heck is it yeah. kitchen So نظام when will Dia be available in the game? نظام ال Good question. Okay, so event wishes for version 3.5. جابوها In بسرعة the ذي early part المرة. of the new version, both Dia and Sino will be available with their Ooh. own event wishes. البدو and مين as a أجل؟ reminder to our travelers out there, البدو Dia مين will ولا؟ not be an event-exclusive character. After the version 3.6 update, which, to be clear, is the one after this upcoming 3.5 update, she will become available in the standard wish. And Huh? as for weapons, the 5-star Claymore دي حتكون في Beacon of the الستاندر؟ Dead Sea, will be available in the version 3.5 weapon event wish. Ooh. I know. Oh, and دي حتكون Faruzan's very own Hangout quest will also be added in version 3.5. So if travelers are interested in getting to know more about one of Sumeru's oldest researchers, then you definitely won't want to miss this. In the Hangout, travelers will not only be able to see more about the differences between the academia's various schools of thought, but you'll also get to know more about Faruzan's personality and background. She is such an interesting character, so I'm sure her hangout will be equally entertaining. Be sure to check it out. Oh, I will. In version 3.5, travelers can also expect an all-new Archon quest titled Kari Bear, which will continue our story as we search for our sibling. In this quest, travelers will not only meet Kaya and Sumeru, but will also be joined once again by our mysterious طب friend. جيبوا لنا الفيس الثاني ولا ما في فيس ثاني؟ Ooh, yes. Oh, if I remember correctly, Kaya is also a descendant of Conria. I don't know, I'm just curious what'll happen if, those two meet or something. Ooh, you're right. That كأنه حرق كأنهم حرقوا علينا. Also, what was it? Kari Bear? Kari Bear? Isn't that, sounds like the name of a sandwich. Actually, Kari Bear happens Yeah, to be the بروح. name of a very important role in this storyline, Ah, okay. and a lot of events in the story will be unfolding around this character. As travelers progress through the story, we'll learn more about لا Conria تحرق يا أخي and لا Lucas. تحرق We'll أفهم uncover more about عربي what happened in the past, and even learn some secrets behind the Nothing founding سوي of the سوي Abyss Order. شغلك. Also, travelers will find themselves facing a powerful new Abyss Herald as well as a new Black Serpent Knight. So be careful, هذا هو Koi. حرق. Why is everything gotta بس sound في so ناس scary? في ناس Why can't he be the Black ما هي Serpent's عارفة. friend? I don't know, it just feels like every time انتبه Conrad pops انتبه up in يا the story, we learn يا a little bit ريبر. more about the world of Tevat. Huh. So what متى else تيجي can you نلعب tell us فيك؟ that- متى تيجي You know, I بس؟ can't say much more about the story. You're just gonna have to play through it yourself, Koi. Well, maybe Just you play can through maybe you can just, ما في whisper فيس it in my ثاني ear, هنا؟ like my little chibi ear right here. Yeah, I could, but I'm not gonna. Okay, fine. Looks like we have a lot of story content to look forward to in the new version. Oh, wait a minute. Wait. Aren't we forgetting something or someone? Oh, nope. I didn't forget. We have a second playable character landing in version 3.5, and he's actually from Mondstadt. Yes, Mondstadt. Okay, you guys ready? 'Cause ما في شكله we فيس finally ثاني. made it to Mika. Woohoo! I'm not sure if everyone remembers this young member rising through the ranks of the Knights of Avonius, but we have seen him before. Yeah, شوف I الديسكورد يا remember سعد. he was the one who read the Grandmaster's letter during Vine Lacefest. Aw, he kind of looks like a little prince. Kind of cute. Yeah, he does have that kind of vibe. And since he's from Mondstadt, I think we can let Koi introduce this one. It would be my pleasure. Mika is currently the Knight's most active cartographer and plays an important role in Eula's reconnaissance company. Even though he lacks social skills like Zack and doesn't آخر appear بنر to في be اللعبة. particularly strong,
Mika ما is أتوقع. meticulous in his ما work أتوقع. and maintains a good working relationship with his colleagues. He's also capable of fully understanding his leader's commands, which is pretty useful. Yeah. And his leader is Eula, right? That is correct. The interesting thing is that he's able to understand Eula despite her awkward way of speaking, and will even assist her with communicating with other units. Whoa, respect. Indeed. Over time, Mika has gradually become a very reliable member who could handle a variety of tasks and errands. But why am I telling you when we could just, watch a quick trailer and see what else we can learn about Mika? Yeah, let's watch the trailer. Woohoo! Trailer time! Verifying our current position, measuring distance to target area. All right, I've recorded the terrain conditions. Providing cover fire. بالفادي كمان فير. Leave the wounded to me. Who gave this child a crossbow? That's what I want to know. I mean, I guess since he was deployed as part of Grandmaster Varka's expeditionary force, it was him? I don't know. But anyway, his exceptional performance helped him gain the Grandmaster's trust, and he even taught him a couple of things. This training no doubt helped Mika develop a certain level of combat prowess, even if he himself wasn't aware of it. Ooh. For example, even though swords tend to be the weapon of choice among the Knights of Favonius, Mika uses a spear and a crossbow, which is a result of his combat instruction with Grandmaster Varka. His mentorship and focus on flexibility helped Mika find a combat style that is more suited to a little guy like himself. Huh. Shakes it up a little bit. Yeah. The Grandmaster seems to think outside of the box, and having a mentor like him will definitely be a big asset for Mika as he continues to grow. For sure, for sure. All right, let's check out Mika putting his variety of skills to use in combat. As a support role for the Knights of Favonius, Mika has learned a variety of methods for assisting his teammates in combat. When he uses his elemental skill, he'll attack the enemy with his crossbow, increasing his teammates' attack speed and physical damage. Heck yeah. And when he uses his elemental burst, Mika recovers HP for his teammates and gives them a special status effect. Wanna guess what it does? What? Tell us. This status causes teammates to regenerate HP whenever their attacks hit an enemy. Ooh, that's helpful. Nice. Yeah. So yeah, no, Mika spends a lot of time working in the wild Oh, and hello. has developed the necessary survival and adventure skills. When Mika is on the team, the location of nearby resources unique to Mondstadt will display on the minimap, increasing the team's ability to find necessary resources while adventuring. Wow. Yeah, I can see he has a lot of support skills. Yeah, it's always good to have a reliable member on the team. So, let's talk about the event wishes for the later part Ayaka? of version 3.5. Travelers can expect to see Kamisato Ayaka and Shunhe returning with rerun event wishes alongside Mika. So if you'd like to add Mika to your team, يعني then you're جبتوه definitely قريب. gonna want to miss this. Great. We've already covered a lot of content, so let's take a quick break here before we dive into some other version 3.5 reveals. Sounds good. It's time for another Yalla. redemption code. Everyone ready? And code incoming. Redemption code. الكود تلاقوه في الديسكورد إذا في واحد حاب يعني هذا. لا شنهي ايش يسوي ما ادري احسه مو لها او ما بجيبه يعني ما هو بس والله دايم اوه في مورد لشنهي يبالي اجمع له من الحين الوردة هذيك استغفر الله. ابى اشوف المنطقة الجديدة والارتفاكت الجديد. ليه في الستاندرد؟ ما ليه ليش؟ لا هي حطوا غيرها حطوا مين حطوا؟ حطوا يوميا طيب ولا حطوا Welcome back, everyone. Next, we'll be covering the events coming our way in version اختيار غريب. 3.5. As you can see, the main event will be
the Windbloom Festival. Ah, there's nothing like the soft هذا Mondstadt artifact? breeze on your face. So true, so true. I'm sure many of you are already familiar with the festival. With time, it has become an important celebration of freedom and حسوا سلاح love to سيء. the people of سلاح Mondstadt. سيء. During the festival, people give fresh flowers to the ones they love and follow the important tradition of offering their Windbloom to the Animo Archon. Kale, who's now been cured of Elazar, will once again make her way to this nation of freedom during this romantic and colorful festival. Aw, I want to go. Cool. Excited to see her. Well, it gets spicier because accompanying her for the trip is Tainari and Sinao. Ooh, interesting. It feels unusual to see them all come to Mondstadt. Right? It's like all our friends from Sumeru took a field trip. Kale will be playing an important role in لا this لا مرة storyline, السيف. and upon arriving in Mondstadt, she finds a mysterious prophecy in a book. They must complete the 4 pieces of the prophecy in order to light the يمكن عيولا lantern of utmost joy شو اسمه and التحديث receive الجاي a supreme blessing. Okay, مع شو so اسمه I'm assuming this supreme blessing مع will do هيزو. something like بايزو ما ادري. granting your wish, right? That's right. In the course of helping Kale find leads about the prophecy, travelers will get to know more about Kale's background and see how she's grown to be the person we know and love. Of course, we'll also be meeting lots of familiar faces throughout the event, so I'm sure there'll be plenty of smiles as we reunite with some old friends. Right on. Oh, sweet. Sounds like we'll be making some great memories in this one. Oh, by the way, did you two notice Timaeus standing in the background there? And there's a girl with him. Nice catch. How did you notice him? He's got such NPC vibes, just kidding. Yes, Timaeus will be playing an important role in this event, other than standing too close to the crafting table. But as for who the girl standing next to him is, we'll have to play through the story and see. Ooh. If they're appearing in an event like Windbloom, then it دقيقة. looks like it'll be a البنارات مين؟ romantic story. ده Am I هي right? Like I said, we'll هذه see. Oh, in addition to the وساينو؟ festival storyline, the وأيا Adventurers كوشن Guild هي؟ will هذا also فينه؟ be preparing some fun هذا events for فينه؟ travelers to participate in and experience the holiday vibes. وين البيدو؟ There'll be الحمد لله ما جابوه والله. Floral Pursuit, Ballads of Breeze, and Breezy Snapshots. Yes. Awesome. Ooh. Ooh is يا أخي in Floral Pursuit, travelers will need to continuously collect bloom balloons to والله عليهم increase their الفنتات score. زي After ما حسوي collecting ولا a شيء يا set عمي. amount of balloons, the next إيه لو في area will إيفنت unlock, مرة كذا and حلو once you've زي واحد collected طش a هاد specific نسيك. number of bloom balloons in the final area, a ring of pursuit will appear. Touch the ring to leave the area and complete the challenge. And in each area, travelers will That's up. also encounter ersatz balloons that أنزل. pursue you. If you're caught by an ersatz balloon, you will lose 1 pursuit point and be returned to the start point of that area. والله تصدق ذا حلو. Ooh, scary. So we'll probably need to avoid those. سكيري And ايش the travelers will سكيري be ما able to بيجي. enjoy floral pursuit in single-player mode or tackle challenges along with their friends in co-op mode. Wow. والله حلو. Looks like that'll والله be حلو fun. حلو هذا What's بنلعب next? فيه يعني Let بلعب. me ask you, Amber, do نلعبوا you سوا. like rhythm games? Yes. Oh. I thought you would, because the next thing is a rhythm game. It's called Ballads of Breeze. This time, travelers will be able to choose from 3 different instruments and use their instrument of choice to play through the song challenges. Nice. And will that actually affect the sound they hear in the game mode? Yep, the instrument they hold and play will be different. Ah, cool. I see. While performing a song, different notes will appear on the screen. When a note falls on the decision line, press the decision line to score points. The amount of points scored will والله vary حلو، أنا أحب depending الحدث on هذا. timing, and a rank will ألعاب be awarded الريتم according to تعجبني the أنا. amount of points scored, and you'll be able to claim the corresponding rewards. Sweet. Oh, and as with previous iterations of the game, there will be a function to calibrate the input delay of your device and adjust the decision line, which will improve the overall experience, just in case you're playing on your toaster. Oh, and for travelers who are Hey, interested Allah. in getting a little deeper Playing into in the your game, toast. an editing mode will be available again for players to create their own beat maps, which can then Yes. be shared for other travelers to challenge. Ah, can't wait. Sounds like fun. Yeah, sounds like a lot of rematches. You're on. And finally, we have Breezy Snapshots, which will have travelers once again making use of their trusty camera. Travelers will be given photography targets
and we'll need to travel to the corresponding locations to snap some photos and receive rewards. Click, click, just for my photo album. Beautiful. During the Windbloom Festival event, travelers will have the chance to obtain an exclusive 4-star claymore weapon called Mailed Flower. Oh, nice. I like it. Really fits the theme. Right? Yeah, pretty flowers. I love them. I really hope travelers will enjoy all the different games that the event has to offer and join the people of Mondstadt for the festive atmosphere. Definitely. I can already feel the Windbloom's breath. Anyway, next we have another event also taking place in Mondstadt called Spices from the West Northerly Search. That's right. Some of you may remember that there was a Sumeru scholar we helped once when we were in Liyue. Apparently her research gained the attention of Lord Sangamabe. You know, story, and now she's received additional funding. This time, the scholar has come to Mondstadt to find people to assist her research and taste test some special dishes with seasoning. Oh, if she's got Dory's backing, then she should have all the Mora she'll ever need. That sounds really nice. So what can we expect كيف this يحطوا time دهية around? So باعوس the gameplay وما for this يحطوا event will البيض. be pretty similar to last time. After we start creating the seasoning, we'll need to add the ingredients to the pot in the right order by hitting the button as the needle points to the corresponding ingredient. That's gonna destroy my whole brain. However, we have a limited amount of attempts, so we need to add all the required ingredients with as few mistakes as possible. Oh no. More seasoning recipes will gradually unlock throughout the event period. I'm sure this won't be too hard for travelers that are familiar with cooking their own dishes. Oh yeah, I always cook. I cook all the time, yeah. Sure. I know what you are. Travelers can add their completed seasonings to delicious dishes to obtain fragrant dishes. We can also invite characters to taste test the fragrant dishes in the Serenity Pot to increase their companionship experience. أعطيها شيء After they taste مسمم. a dish, we can hear their responses, which will vary based on the character's personal preferences. This will test how well travelers understand each character's personal taste. Oh no, that's gonna hurt my feelings. شكله Because even if it's a مو ماشيين fragrant مع dish, نظام that doesn't mean that every عنصر character بشخصية. is going to like it. Ugh, too much salt. For our next event, we will be heading back to the lands of Sumeru. For those of you who remember the Beast Tamers tournament, this next event is related to that. However, the format will be pretty different from what you might expect. Because the Wisdom Orb is still in its stages of theoretical research, it might ثلاث be a while ايفنتات before نيران our next جابوها competition. دحين. Okay, but have ثلاثة. you considered that I want it now? الريزم No, but don't worry. وحقت Staying البهارات alive and وذا. the competition fresh ما and عشان تعرفوا everyone ما fine, صار في the هذا في organizers فكروا. have put together a new event to spread the word. They purchased the rights to Theater Mechanicus in Sumeru and incorporated some fungi elements to design a completely new game called Fungus Mechanicus. Seems they're putting a lot of effort into promoting the competition. That's right. So what'll the rules be like for this event? I'm gonna tell ya. In Fungus Mechanicus, we will be controlling pieces that look like fungi, aptly named little ايش هو fungi. لول هذا؟ Our enemies will be Mechanici, which I'm sure many of you have seen before. The little fungi will automatically attack the Lol. nearest Mechanici, and travelers will be able to select the little fungi and control their movement or order them to attack a specific target. During the challenge, we'll need to command our fungi and defeat all the Mechanici to clear the stage and receive rewards. ظرفوا Hey, wait, من did you say أول. we're gonna go up بس against دي the المرة Mechanici بزيادة that ليه؟ we were controlling يعني in الحين the هذا previous ابتكروه. Theater Mechanicus event? What's wrong, Koi, huh? What's wrong? What do you mean what's wrong? They were our friends. Look, they're attacking your little fungi now. Oh gosh, you're right. They need to die. It's okay. By using Marvelous Jelly, we can let our little fungi unleash their skills. Using these skills at the right moment is the key to achieving victory. Marvelous Jelly will be gradually restored over time, and Plauditory Protection will randomly appear during أنا the بشوف challenge, granting an additional amount الأشياء of jelly. Looks like we التقنية need some strategy. التقنية Like, you have to plan out every في move. تعديلات ولا لا؟ Betrayal. زي Some زر familiar السكيب. friends from the Beast Tamers tournament will be making an appearance too. Oh, do you guys remember Bongo Cute يا Head أخي and دول. Twirly Whirly? Yeah. Travelers can feed their fungi Marvelous Jelly to interact with them too. Ooh. In addition to these events in Mondstadt and Sumeru, the upcoming version will also include the Vibro Crystal Verification Challenge event. An أتوقع رابع engineer إيفنت from هذا Fontaine has من- arrived at the rerun. outskirts of the chasm to study the harmonic motion between gems known as Vibro Crystals and collect ولا. data in an effort to clear the name of his colleague.
Interesting. So he's هذا helping مو out a ريرن هو. colleague. What happened? Well, apparently, after completing his vibro crystal research, Patrice returned to his home nation, but came under بنرات suspicion for الفيز taking his الأول research data. دهيا وساينو، Uh-oh. الفيز الثاني أيكا Yeah, so وشينهي. now he's found someone to come أيكا to the جت كثير chasm in his خلاص. place and verify his findings. Ooh. Sounds like it isn't easy being an engineer in Fontaine. That's why I stick to beating up bad guys. Nice. Yeah, from the sound of it, we're still gonna have to fight here, too. In this event, travelers can connect transmitter and receiver إيه crystals سالي and attempt بيحطوها to في produce various في effects that will allow you to الستاندرد. defeat your foes with ease. إن شاء الله إني Score points during the سمعت challenge, غلط and بس. you will be awarded medals based on the score and receive the corresponding rewards. Whoa, okay. أنا So ما there's مصدوم، a أنا lot going مستغرب. on here with the crystals and effects. Can you give us more details? في شخصيات Sure 5 thing. ستار. I know it might sound a little complicated at يعني first, but honestly, it's not too tough once you get the hang of it. The various effects are لا هذا ريرن، ترى هذا ريرن، أفتكر And هذا these ريرن. effects are triggered by combining transmitter and receiver. إلا ذا ريرن يا Transmitter أخوان. crystals are the conditions for triggering the buff effect, and receiver crystals are the buff effect that occurs once those conditions are met. Oh, okay. I think I got it. Yep. And to conduct the experiments, travelers will need to assemble 2 teams of characters, as well as the corresponding vibro crystal harmonics. يعني في فرصة تجيبكم. طب ليه ما تحطوا كلي حطوها ستاندر. حرام حرام، هذه جديدة لسه، قالت بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. يلا Looks اسحبوني. like this event will also be awarding different tiers of medals. ليه In that case, I'll aim for... The highest tier? يسوقوها والله العظيم. No. Just aiming for participation rewards. Yeah. I like my suggestion. Anyway, Amber, what else is there? In addition to the events we've already هذا mentioned, بيفيدني أنا. version 3.5 will also be featuring the classic ley line overflow event, which will give travelers the chance to stock up on character experience books and Mora. I'm sure many of our viewers are pretty familiar with this event. It's super helpful for those who are looking to level up your characters, so be sure not to miss it. All right, switching gears. In version 3.5, a limited time heated battle mode will be available in Genius Invocation TCG, which will feature some special rules. Nice. So, what are we looking at here? Basically, this mode will be all about reducing the cost of elemental dice. So, the number of elemental dice required to play the first card from your hand every round will be reduced by 2. Also, the number of elemental dice required to use the first character skill each round will be reduced by 1. Okay. Yeah, from the sound of it, the pace of the game will be much faster. Yeah, I like it. I hope all our Genius Invocation fans will enjoy it. Last but not least, we have a system-related update. I think you'll like this one. After the version 3.5 update, the game will be adding additional rewards for completing Archon quests. Upon completing each Archon quest, travelers will receive one intertwined fate, along with a variety of other rewards. Once the update is complete, travelers can view the tour guide feature in the Adventurer's Handbook to claim the corresponding rewards. Yay! More intertwined fate! And just don't forget to claim it after the version update. I kind of do that sometimes. And with that, let's get to today's last redemption code. Redemption code! Sounds good! والله interesting. يعني ما في اتفاق جديد. يلا ما في شيء جديد، عادي ما يزعل. I can't believe how fast that went. Like, we're already at the end of today's program. I know! خلصوا.
I absolutely loved it. Like, I'm so hyped for this new version. I'm hyped for Dia and Mika, and I'm a little biased, but yeah, I'm pretty hyped for Dia. She looks super strong, and she just looks like she kicks butt, you know? Yeah. I'm excited for all the new storylines, and yeah, I think it was a good idea to bring me on. طب مالك في ديها ليش؟ عشانها بتروح ستاندر؟ ايش رايك يا سعود؟ والله ما دونت كير، والله ما صار عندي اهتمام فعليا، يعني ما صار. استغفر الله، والله ما ادري، ما اعرف، ما دي هي تحطوها ستاندر، دي هي الجديدة، عارف، شخصيتين من سومورو اوريدي في هذا. ياك ترجع تاور فانتزي، والله الظاهر كذا. طبعا هي اوكي لانه اول شخصية دندرو، بس تحطه دي هي. هذه طيب، ヒルチャールのお兄さんが هذه バ ليه ス ما ダ يحطوها ム ليه ما 仕事 يحطوها ليه ما يحطوها في الستاندر؟ هي والسلاح حقتهم اوريدي في الستاندر، ولا عشان تشايلد ابيوز يعني؟ معليش، الحياة ظالمة، بس حطوها ستاندر. اصلا ما في 5 ستار بايرو كثير ولا؟ والله ما تدري ايش كيف يفكروا ذول. بس هذه اخيرا راح تجي اجيبها. يلا نتباد، وهذه سنعود بعد قليل. المفروض تجي، والله المفروض تجي، بس خلاص. اجيب سلاحها، سلاح مين؟ المامي راح تجي ان شاء الله، تجي التحديث الجاي، ولا نستناها، ما عندنا شيء. ايه يا حجيب سلاحها. شوف هي دهية عندي اوريدي، تمام، بس باقي اني اجيب سلاحها. اتوقع عندي دهية سي 6. ليش يا اخي ما ابنيها جي بي اس شينيان؟ والله من زمان عنها. الطفش وما يفعل يا اخوان، ايش طفش؟ ليش شينيان او بي سوالها مقطع افضل. جاهزين؟ بسم الله، السلام عليكم شباب، معك ما صرت احب اتفرج عليه يا اخي. احيانا يجيب العيد فيك ويحمسك على الشخصية ويقوم ايش، اوه يا ليتني ما جبتها. Oh, hello, Dragonfly Swarm. Where do we... Her charged attacks, she has some of the highest charge attack DPS of any 4-star Claymore user as well. And this strength is even more impressive when you realize that Xinyan has one of the highest base attacks of any 4-star in the game. And in general, especially at C1 and C6, you're gonna squeeze the best damage out of using her charged attacks, but there are a small handful of rotation combos that incorporate her normal attacks here and there.
في عنده زايد. الله هو إيجابي، مو تطبيل، إيجابي، لكن لا حياة لمن تنادي. يعني عارف إيش يقول هو، كيف يشرح؟ اليوم عندنا إيلوي يا إخوان. طبعًا إيلوي شخصية تدمج، تعطيها ودمج وعندها إيجابيات وما أعرف إيه. صحيح إنه ما عندها كوستلش لكن ما تحتاج. زي كذا هو. يقول كذا يطبل لك الشخصية. سوى لها أصلًا، أظن سوى لها صح؟ صدمتني. شوف ناس أصدمنا. السلام عليكم شباب، معكم أفضل من جيمنج توي. والله يا إخوان ما تقدر كذا تسفل فيه، لكن ترى طيب وكويس، لكن الله يهديك ليش أذكر عيوبها. نتكلم فيه عن الوي، الكاركتر المجاني اللي المفروض انه يكون 5 ستار اذا انت تلعب على البلاي ستيشن، جاء قبل شهر ونص تقريبا اذا انت تلعب على البي سي ولا على الجوال. عنده في التالنتات اللي نورمال اتاك ورابد فاير، عباره عن 4 ضربات مختلفه. الضربه الاولى تطلق طلقتين، فيكون عندك 2 3 4 5 6. الدمج حليو، دبأس فيه، بس الواقع انت ما تفتح قوه الدمج ولا قوه النورمال اتاك الا عن طريق استخدام الاليمنتال سكيل والباسف حقتها. نتكلم عنها. الاليمنتال سكيل حقتها فروزن وايلدز، عباره عن 5 اشياء محطوطه في حركه واحده، وذي اللي تحدد نظام لعبك وشو انت راح تركز على النورمال اتاك ولا البيرست سبورت كومبو حقه. على العموم خلينا نتكلم بشكل بسيط. الاليمنتال سكيل فروزن وايلد، تضغط الزر تلوح لك قنبله، تلوح على الوحش اللي قريب من عندها، يصير انفجار يعادل 249 دمج ثلجي ولا كرايو. هذا الرقم يزداد، بس عندنا دمج 249 مع ليفل 6، كل ما كان الثلج حقك اعلى راح يكون اقوى طبعا. ولما ينفجر راح تطلع لك قنابل صغيره قرابه 5 إلى 6 قنابل، يسمونهم بومبلتس ولا تشيل ووتر بومبلتس. كل واحده من ذولي راح تكون موجوده في الارض، اذا مشى عليها الوحش راح تنفجر وتسوي دمج عادل 56% من دمج حقك اجين في ليفل 6. هذا من جهه الدمج. لا كازوها، جين، كلهم ذولي عندهم القدره. هذا التعقيد في الاليمنتال سكيل. الان سواء القنبله الرئيسيه اللي تلوحها في البدايه ولا واحد ما يتفاعلون بالطريقه الصح يعني. عيوبها اوكي، سفل فيها. حلو ايوه يا اخي، الله يسعدك. زي كذا سفل. بالنسبه لي اول ما جربته انخذلت شوي، حسيت الدمج حقه مو ذاك المهول انك انت تدق الالتيميت وتقعد ضربات وتطلع علينا وتدق يس، سمع كلامي يا اخي. لك كامل احترامي الشديد. فين؟ غير هذا كله، لما يكون عندك كاركترين حجريين في فريق واحد يفعلون لك باف يزيد القوه الشيلد حقه بنسبه 15%، فالشيلد الجونجلي يصير اقوى، الشيلد العنصري يصير اقوى، يعبي عداد ليش جاب سي 6 البيدو؟ وما زال من اقوى السبورتات عندنا في يا اخوان انا غبي ولا الناس ولا
كيف ذا قوي؟ كيف ذا قوي؟ البيض يذبح فيه المعفن هذا. ما كرت ما كرت. جابوا سي 6 هذا. سي 6 يا اخوان. 37,000 32,000. يا اخوان والله رقم قليل ترى. ما انا في شيء انا يعني بس 32,000 36,000 40,000. يعتبر قوي 40. بعد هو مو مقسم. يجي الابديت اللي بعده ما اعرف كيف ممكن انصحكم انكم تجيبوه. انا عن نفسي جبت البيدو في 2.3 بدل يولا. الشخصية اقتنعت بها اكثر من يولا لانه انا اشوف انها جدا ممتعة ويمديك تحطها في تيمز كتير. كيف ممتعة؟ كيف ممتعة؟ وراح تأدي الغرض. طبعا في النهاية انت روح مع الشخصية اللي تحبها. لو انك تحب البيدو وراح تستمتع فيه روح معاه وما عليك من كلام اي احد. انا عن نفسي انا نفس ما معاك قلت يس. لكم قبل كده البيدو يعني اشوفه من الشخصيات الاندر ريتد وشخصية دريتد. اوكي NPC. اقنعني انت ايش سويت فيه عشان تجيب 100 ما اعرف كم الف. It's not really ideal though. Nah, forget about it. Because I want to get 100k. With a 3-star sword. I'm not sure. Here's dribble. When did you cry better do it? Just wanna build my better man. No Krilla gun. Nah. يا والله I would بنا have had to بنا. come by the way. Then it's only and Goro. I know probably some of you are gonna say, you can go for Ningguang instead. Well, you can go for... يا اخي انا اعرف شخصيات تجيب ارقام اعلى منه ايه كذا. عندك يلان نفسه يا عمي. شوف قال رأيه هذا في الأخير. ها ومع السلاح الفري بطول. كنت اريد اثبتها بنت استوى من شخصيه اوريدي كانت جيده جدا لسبورت ممتاز. لا انه هو اللي يخسرك الموارد سبورت ممتاز لكن مو أحسن. لا 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 ما هو ممتاز. جابوا سي 6. أنا ما قاعد أخذ كلام واحد قاعد يجيبوا سي 6 دود. يا قلبي لا تحزن يا أخوان. أبا ناس يعني مين قاعد يهج؟ اشتغلت الموسيقى حقته. دقيقة هذا عندهم مقطعين للبيدو. وات وين مقطعين؟ كاركتر. السلام عليكم شباب، معكم افضل من جيمنج تايم. ليه دمج خرافي. اي واحد من ذول يجونك والواقع 10% معناها شفت الانفجار اللي تشوفه ال 8000 ويت اعطاكم تسحب عليه. حاطين معاه سيف ماينكرافت. حاطين معاه ذا السيف. ما ايش سلاحه هذا؟
تعبت. ايش السلاح حقه؟ بنت احسن هيلر زائد احسن بفر عندنا في اللعبه. طيب فيشل احسن. لا مو احسن هيلر، من احسن لكن مو احسن يا عمي. احسن دي بي اس اساس عندنا في اللعبه. ذا بلاج اند بلاي دمج خرافي. ايوه بلاج اند بلاي. واحد من ذول يجونك، والواقع اذا انت عندك مجمع كريستالات جيده وجاك الفيديو بيجيك على الاقل سي 1 ولا حتى سي 0 من ذول الاثنين. السكرول جيده اصلا. شفت الكمبو ذا مثالي حرفيا. هو البلد حلو بس الشخصيه اللي في النص ما هي حلوه. الاسبوعين الجايين ذولي فيزيكال دمج بيلد هيلر سبورت دي بي اس اس، وشوفوا الدمج المرعب اللي يجي منه. اذا انت تلعب فري تو بلاي وتبي مكان تسحب فيه، كل واحد من ذولي اضافه روعه ومثاليه للفريق حقك. حرام يروح ذا مرعب. ما عليكم منه تيم اي اف كي. ايش الممتع في تيم اي اف كي؟ دقيقه. وات البث حق الياباني. خلينا نشوف الاعلان. 俺が病み上がると思う。それとも力を欲するか。こんな光景見たことない。この場所に何が隠されているというんだ。その顔、一体何があったんだ。こんなのあんまりだよ。奴がもう貴様のことを見たかもしれん。汝らはこの地で運命の探求を許可されておらぬ。偉大なる者は墜落の記憶を持つべからず。やるか。やっはっやらん。ここであんたを潰す。全力を尽くしてあなたの進む道を偵察し敵情を突き止めてみせます。精密射撃。皆さん元気を出して。لازم ابنيه والله. بس في اعلان في جنشن والله رهيب. لقيته. هذا يا اخواني اللي ما شاف ذا الاعلان، هذه هي كل الجنشن امباكت. هذه كلها もう始まっている。神々は欲望の殻に7つの光を焼き付け、己の権力が及ぶものであると世に知らしめた。しかし属性の底では残骸が燃え尽き、僭越者へ警告する。神の座は汝のためのものではないと。僭越者よ、ここで足を止めろ。誰であろうと高みの見物などできない。見よ、1000年も自由の都を守った恐竜が自由に戸惑い始める。自由の神に命じられた自由は本当の自由であると言えるのか。衆目の中で契約の神は殺された。その最後の時に彼は全てを終わらす契約を結ぶのだろう。将軍は不滅で
幕府の鎖国も永遠なるもの。永遠を求める神は人々の目からどのような永遠を見出したのか。 والله يا اخوان 知恵は知恵の神の敵。 كنت احسب ساين ودندرو ترى. والله اللي شوفه 学上の学士が成した愚行に كنت احسبه دندرو. صح انه باين هنا ما في كهرباء يسعد بس は異論を唱えなかった。正義の神は法廷の茶番の一切を愛し、神々の審判さえも求めた。されどそんな彼女も知っている。天理を敵に回してはならないこと。 هذول اثنين باكيج واحد، اثنين في واحد يعني، ولا انا فكرتهم انه وهذه اول شخصية بس تكون اوكي. اثنين في واحد، شخصيتين شخصية واحدة، واكيد فور ستار لانه مرة ما مو حق يعني ما هم الشكل مرة ما يؤيد انه 5 ستار. 争いの規律は生きとし生けるものの中に刻まれ、敗者は戦 5 نجوم. ايش يدريك لسه ما جاء ما جاء شيء. 火の灰に勝者は再び燃え盛る。戦争の神がこの秘密を旅人に教えたのは相応の理由があるから。 والله هو نتالان كمان حماس. 彼女はもう人に愛されない神。彼女はもう هنا سجنايا. 人々が彼女に仕えるのは天理に反逆の خلاص عرفنا مين اللي في الكرسي. للاسف انه عرفنا مين. شوفوا بالله طلع مين. شوفوا طلع مين اللي جالس على الكرسي. والله فكرت واحد هيبة، واحد اللي فين ذاك الاعلان. يهو هو طار فوق. دقيقة والله انخدعنا احنا. شوفوا هذا هو هذا. حتى لو زومته كده وسويته كده حيبان وجه خشمه بس. ولا إلا هذا. إلا هو شوفوا في يده هنا في زي الريش. وهذا الله يقرفهم، الله يقرفكم يا هويوفيرس. اللي خلى تشايلد من الهاربنجر. يا と信じたため。始まりも終わりもない永遠の中、人は夢の中には人の誇りが。 هذا بس متى 神 يجي に選ばれし者からこぼれ落ちた戦士ではない。世界の外から我々は世界を拒否する力を得た。今天地に踏み الولد هذا خلاص خلصنا احنا ذا البث كمان. خلاص دي هي طلعت حقه في الستاندر منطقة الثلج. طب سلم علي. اوه انت جيتي. اهلين يا شهلة. وحقيقة خلصت كويس. المهم نشوفكم ان شاء الله بعدين. السلام عليكم. شو مسوي ثقيل معي؟